Halo lagi semuanya, kembali lagi bersama saya di Paket Tracer dan kali ini saya mau bahas investigate di TCP or IP and OSI model in action. Perkenalkan, nama saya Zivaldo Fabendranata dengan nomor NIM 7102006008 dari Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, kita langsung lanjut aja. Pertama, kita baca objektifnya itu mengeksamin, berarti kita memeriksa ya, scan ya, memeriksa dan display elemen IP protocol suite. Oke. Langsung ke part satunya. In part 1 of this activity, you will use Packet Tracer PT simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Oke. Switch from real time to simulation mode. In the lower right corner of the Packet Tracer interface are button toggle between real time and simulation. Ini ya. Oh, ini real time and simulation. PT always start with Packet Tracer ya. Start in real time. Jadi operate in realistic timing. However, a powerful feature of Packet Tracer allow the user to stop time by switching to simulation mode. In simulation mode. Oke, kita klik simulation mode-nya. To switch from real time simulation mode. Oke. Select HTTP from the event list filter. Oke, event list filternya ada di event di sini kah? Oh, ini event list. Ya, lalu kita event listnya HTTP edit filter. Oh, ini dia. Kita pilih yang HTTP. Mana ya HTTP? Ini dia. Select HTTP udah. Ini klik di edit filter button. Oh, ternyata di sini ada informasinya. HTTP toggle show all non checkbox. Oke, kita ulang. Kita edit filter di sini. Lalu show all non. Oke, kita ulang lagi edit filter. Kita klik HTTP, kita tutup. Seperti itu ya. Switch from unchecked to check or check to unchecked depending on okay. Click the show all non-check box until all box are clear and then select HTTP from list. Oke, udah. Filter, klik the X on the upper right corner window to close the edit filter window. Visible event no HTTP. Yes, sudah. Lalu kita lanjut ke klik web client the far left panel. Dari simulation panel is empty. Oh, ini simulation panel. There are 5 column list top list within as traffic generated. Okay, the web server and web client are displayed on in the left panel. The panel can be adjusted in size by hovering next to the scroll bar. Ini. Oke, ini event listnya. Oh, oke. Web client. Oke, kita harus cari web client ada di mana ya? Di sini tuh ada tulisannya, cuman saya nggak bisa nemuin. Klik web client ini. Oh, ini. Klik web client. Klik the desktop. Web browser. Oke, kita masuk HTTP ya. In the URL field, enter WOC local and click go. Oke. OC local
capture or forward button. Jadi jadi harusnya kita dapat hostname unresolved. On the three buttons there it is one on the right. Oh, yang ini maksudnya. Yang ini tadi kita suruh pencet yang ini supaya dia jalan tuh 2, 3, 4 gitu. Kita cek lagi ya, masih seperti ini. Stop. Kita ini dia berhenti. Ya, dia berhenti. Kita go lagi, ya sama aja hasilnya. Oke, 3, 4. Oke. Reset simulation ya. Kita 1, 2, capture to no capture. Oke, kita cek lagi web clientnya. Kita klik go, lalu kita klik ini 1, 2, 3, 4. Oke, udah centang-centang ya. Oke. Lalu kita ke export the content of the HTTP packet. Click the first colored square box under the event list. Event list ini ya. Colored square box. Waduh, yang mana itu? Type event list ya. Type. Oh, ini. First ya. Ini berarti ya. The PDU, ini PDU information at device. Nah, ini kan apa ini? Web client. Window display. Oh yes. The windows here 2 tabs. OC model outbound window. There was a start of some more event are examined. There will be 3 tabs displayed. Only the OC model and inbound PDU details tab are displayed. Oke. Oke. Lalu ensure the OC model tab selected. OC model udah. Under the outlayer column klik layer 7. Layer 7. Oh, outlayer layer 7 ini. Klik layer 7 list is number below layer 7. In layer outlayer box are layer 7. The SC client send SC to server. Request to server. Oh iya, sama ya. Oke, sama. Kita lanjut lagi kalau gitu. Wah, seneng saya kalau ini. What is the DST port? Port value for layer 4. Layer 4 80. Oh, ini disport 80. Ini 102 data lengthnya ya. Layer 3, layer 3. Oh, ini des IP ya. Lalu information display layer 2 outlayer. Layer 2 Ethernet. Oh, ini namanya layer 2. Jadi layer 2 itu dibahas apa ya? Bisa dilihat di sini. Klik di outbound PDU detail tab. Oke. Information list under the PDU format is reflective of the layers within the TCP or IP model. Oke, ini note di sini ada note. Oke, kita langsung saja. What is the common information listed under the IP section of PDU details as compared to the information listed under the OC model tab? With which layer is it associated?
What is the common information listed under the IP section? IP section. Mm-hmm. Mm-hmm. FPDU. Ini ya. NDST. Oke. Oke. OC local layer 7. What is the host listed? The HTTP section of PDU details. What layer with this information associated with under OC model tab? OC local layer 7. Yang tadi ini ya, layer 7. OC local layer 7. Klik. Oke. Lalu kita klik the next color square box event list. Next layer kali ya maksudnya. Oh ini next layer tuh ini 1, 2, 3. Oke kita tutup. Kita klik ini sekarang. Wih kosong. Oke event list. Tab column only layer 1 is active. Not grayed out. The device is moving frame from buffer. Oke ini next boxnya. Advance to the next HTTP type box within the event list and click the colored square box. This windows contain both in layer and out layer. Yes. Notice the direction of the arrow directly under the in layer. Column. It is pointing upward. Oke. Direction data is traveling. Scroll through this layer, making note of the item previously viewed. At the top of the column, the arrow point to the right. This denotes that the server is now sending the information back to the client. Within the event list. Oh ini ya, ini advance, sini terus ke sini, dari sini, sini, ini request, reply, ding, 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 ding gitu. Oke, paham ini ada inbound dan outboundnya. Oke, kalau gitu kita lagi cek di ke comparing display in layers column, layer column. What are the major difference? The search and the port IP and MAC address have been swapped. Oke, kita coba cek ya. Di sini bilangnya in layer. Di sini ada SRC yang ini dan DES. Di sini ketukar ya, SRC-nya yang 1.1, sedangkan DES-nya yang 254. Di sini ketukar. Swap. Inbound and outbound PDU details, tab preview di PDU. Klik the inbound and outbound PDU details, review the PDU details. Oh ini maksudnya yang tadi. Ini info, under the info column, info. Ini maksudnya. Mungkin ini maksudnya. Click the last colored square box under the info column.
How many tabs are displayed with this event? Hmm. Mhm. Hmm. Oke. Oke. Wah, ada challenge me ya di sini ya. Challenge me. What is device in this layer? What? Accept. Transfer kalau gitu. Drop. Enggak, ini accept. Ini accept. Ini di encapsulate layer. Udah sampai layer 7 kali ya. Oke, kita tutup lagi. Lalu di sini how many tabs are displayed within this event? Yang terakhir tadi ya. Cuma 2 karena dia yang terakhir. Udah dijelasin di atas tadi dan dikasih receiving device. Jadi dia itu cuma nerima, makanya dia cuma ada inbound, nggak ada yang outbound. Sedangkan yang ini tadi itu cuma outbound karena dia hanya mengeluarkan. Gitu. What's the device encapsulate? Yeah. Oh, sorry. Q. Ini yang mana sih? Fly. Oke, ini Q lagi, lalu dia transmit. Loh, Q lagi. Oke, oh, nggak tahu tadi mulai dari mana ya. Transmit. Karena dia mindahin ya. Oke. In part 2 of this activity, you will use packet tracer simulation mode to view and examine of some the other protocol compressing of TCP or IP. Close any open video information windows. Ini maksudnya udah kau tutup. In the event list filter, event list filter, visible section, visible event, show, oh ini ya, ini show all non displayed. Oh, whether communication is corporate CTP possible ARP. Ada DNS, TCP, HTTP, TCP, HTTP, TCP. Oke, DNS, TCP dan HTTP. I do not see an ARP exactly. Not show, okay, depending on what the student may have done prior to simulation. If the activity start from scratch, all those will be listed. Click the first DNS event in the type column. DNS event, oke, ini maksudnya ya. Jangan challenge me dulu dong. Langsung challenge aja gue.
Okay, explore the OC model and PDU detail. Oke, PDU-nya outbound. Tap the encapsulation process. Encapsulation yang ini, bukan yang decapsulation atau apa itu namanya, saya lupa nih. Encapsulate. Kalau gitu dia transmit. Iya, gitu. Lalu OC model tab layer 7 outlayer ini ya, DNS. Bukan yang ini, yang ini. Kita matiin dulu. Bukan yang ini, tapi yang ini. Iya. Description of what is occurring below layers atau in layers outlayer. The client send DNS query, yes, to the DNS server. This is very useful information to help understand what is occurring during the communication process. Click the outbound video tab details yang ini. What information is listed in the name field in the DNS query? Names field, names DNS query. Ini dia name OC lokal, websitenya, website address. Lalu udah ada jawabannya. Klik the DNS info colored square box in the event list. At which device was the video capture? The web client. Click the last DNS info colored square box in the event list. Last, yang ini berarti ya, terakhir. The video capture the web client. Oke. Oke. The web client ini ya, the web client. Ini yang add device web client capture terakhir. Lalu what is the value listed next to address? Oke, next to address. Address ini kita baca dulu aja. In the DNS answer. Ini. Oke. Section of the inbound. Oke, HA 192. Ini ya, addressnya. The address of the web server. Lalu kita find the first HTTP event in the list. Color square box. HTTP ini. Event in the list and click the color square box immediately following this event. Maksudnya oh ya, yang ini, yang TCP ini. Setelahnya layer 4 support 10.72 80 in the number list directly below in the in layer and out layer. What is the information displayed under items 4 and item 5? The TCP connection is successful. Harusnya di sini ya, item in layer and out layer. Item 4 established and item 5. Oke. Set device set the connection set to establish. Ya ini tadi ya. Itu salah. Yang item 5 gak ada. Oh ini. The TCP connection is successful.
The device sets connection established. Yang ini ya layer 4 nih, layer 4. Lalu kita klik ini. Oke. Klik the last TCP event yang ini. Highlight layer 4, layer 4. In layer below, in layer, out layer. Closing the connection. Set to close. Udah tertutup ya, karena ini yang terakhir. Atau yang ini maksudnya dia mungkin ya. Ini yang 4. Oke, closing ya. Lalu kita ke challenge question. This simulation provide an example of web session between a client and a server on a local area network. LAN, local area network. The client makes requests to specific services running on the service. The server must be set up to listen to specific ports for a client request. Based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening on the web request? The first HTTP PDU being requested by the web client shows port 80 under the layer 4 DST port. Ini first HTTP. Layer 4, layer 4, 80 DST port. Web server listening. Jadi si web server tuh dengerinnya ini sequence. Okay, the first what port is the web server listening on the DNS request? The first DNS PDU being requested by the web client shows a layer 4 destination for port 53. Ini yang DNS. Ini ya 53. Oke, jadi seperti itu. Ini membahas tentang web server sama web client ya. Jadi kita investigate gitu. Eventnya tuh ada apa aja gitu, kejadiannya yang kalau kita ngelakuin ini itu kejadiannya apa aja gitu. Apalagi di websitenya tadi. Begitu kita masuk website, dia tuh ngapain aja gitu. Jadi dia 251 ini detik, lama juga ya. Dia dari web client dia ke server, terus dari server ke web client lagi, seperti yang tadi nih emailnya jalan ke sini dan ke sini, seperti itu. Ya, sampai situ dulu videonya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.